Becky G reacciona entre lágrimas, familia, al ver que de perezosa y vendida no la bajan. Además dicen que es latina por conveniencia, tras ser acusada de plagiar una línea de cosméticos. Lo increíble es cómo ver a la chica que la acusa mostrar las copias idénticas que ha hecho Becky G. No, pues wow. Oh my gosh. Hello, familia, les quiero dar la bienvenida al canal donde le ponemos neón a la opinión a lo trending del espectáculo. En junio de 2021, Becky G lanzó su línea de maquillaje ahí toda feliz, contenta y orgullosa, 3 Luz Beauty, mientras disfrutaba las mieles del éxito. Una empresaria mexicana llamada Araceli Ledesma asegura, perjura y ella dice, confirma que su marca ha sido plagiada por la cantante, como pueden ver en estas imágenes. No, pues wow. Miren ustedes ahí, los nombres son casi similares, los mismos contenidos, la misma cantidad de maquillaje. No, pues wow. ¿Cómo negarlo? No, pues wow. La flor de México, las flores, no, pues familia. Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de la dueña, Araceli Beauty, dio a conocer la noticia mostrando pruebas de las casi copias como las que acaban de ver, que son casi idénticas hasta los nombres que ha hecho su marca. En algunos de los posts dijo lo siguiente: esta no es una publicación fácil para mí, pero me debo a mí misma y a otras emprendedoras autónomas hablar para proteger nuestros negocios hechos por nosotras mismas. Mi objetivo es arrojar luz sobre esa situación, no derribar a nadie. No, pues tampoco no nos hagamos los puritanos tampoco, ¿verdad? Porque para decir que no va a bajar a nadie, eso es obvio que va a bajar a alguien. La gente se va a, ¿cómo se dice? A molestar bastante, ¿verdad? Y van a atacar el otro lado. En fin, continúa diciendo en otro: siempre he admirado a Becky G y su éxito que ella misma hizo. Estoy feliz de animar a las mujeres y orgullosa de ver el éxito de las latinas. Por eso, hace un año le felicité sinceramente por el lanzamiento de 3 Luces Beauty. Como pueden ver aquí en la imagen, ella puso hasta en la captura del mensaje que le envió a Becky. Sigue diciendo: desafortunadamente a lo largo de este año me he sentido descontenta con las similitudes constantes entre nuestras marcas. He puesto toda mi alma en mi marca de belleza y siento que la singularidad de mi marca se está replicando. Familia, y en otros versos que ella escribió, en otras cosas que ella misma escribió, habla del hecho de que a ella le tomó 2 años para desarrollar su marca, mientras que a Becky le tomó unos meses. Y esta imagen es el problema principal aquí. Mostró que la inspiración del concepto de sus rubores está formulados con agave y estaba inspirados en la flor dalia, con un concepto original que en el 2022 3 Luce lanzó una línea de rubores muy similar, inspiradas en la misma flor y formuladas también con agave. Incluso el arte ha sido copiado y sus seguidores comenzaron a pensar que Araceli era copia de 3 Luces, como están viendo aquí. Le están preguntando a 3 Luces. La cosa primero que me vino a mi mente fue 3 Luces, y ahí es donde ella está escribiendo eso. Y tras esta guerra ya comenzada, aunque quieran decir que no, porque ya se volvió una guerra de palabras, dimes y diretes, acusaciones públicas, los fans han reaccionado, una guerra sin cuartel. Ahora los fans de Celi, como le dicen sus conocidos, están dándole con todo a Becky G. Y esta no se ha quedado callada y con lágrimas en los ojos, con la espada desenvainada, se hace la víctima. Luego lanza la daga diciendo que nadie es dueño del agave, nadie es dueño de la flor, nadie es dueño de Jalisco, nadie es dueño de los... escuchen ustedes. Ahí le agradecemos a Tamiko un aplauso. Con un excelente subtítulos que le puso al video. Aquí les va. Hola mi gente, it's Becky here, just checking in. I know that there is a lot going on these days and things are really heavy, so I just wanted to say that I hope you're well
and that I hope you're taking care of yourself. It's a very intense and crazy time. I'm really sad that what I'm about to share is happening. I'm really sad that it's come to this. I was really hoping that I wouldn't have to comment on this publicly, but handle it privately, and here we are. As the granddaughter of Mexican immigrants from Jalisco, Mexico, I am very aware that my experience compared to others like my abuelos is very different. But the pride for our roots as the generations came along is no different. And I am absolutely devastated by the posts and comments that I've been seeing circulated, not only about Tres Luces, but specifically about me. My integrity and authenticity and character is being attacked. I'm being called a sellout. My hard work is being questioned. I am being called lazy. Que solamente soy latina cuando me conviene. And, you know, I'll say this. I may not have always hit it right on the mark every time. But Lord knows I've always tried my absolute best, and I have never, nor will I ever, turn away from the privilege that I have as a public figure today. But it hurts that people are so quick to assume that overnight I got here, because none of what I've accomplished was given to me. It was earned. And I feel the need to tell you about me because clearly some of you don't know, or some of you are choosing to forget that since day one, I have always represented two flags. And everything I have today, I worked for. I have spent more of my life working than not. I started working when I was 9 years old to help provide for my family. And no, I'm not asking you to feel sorry for me, because we damn well know that that's the case for a lot of us where we come from. But my pride for my roots is being denied, and that hurts, because I have dedicated everything I do to my community with so much excitement and love and pride and true intentions, and everything that I am is because of where I come from. And it's because of that I'm making this statement, because I feel that in my heart it's the right thing to do. And no, it's not because I have to save face, or because I was forced to do it, or because I'm scared of getting canceled. But I have to say, I don't understand. I don't get it. Because our shared culture and the beauty in the key elements that it has is something we are all inspired by. From the streets, to nature, to fashion, colors, food, music, novelas, phrases. The list is full of beautiful traditions and common culture that is used every single day. Jalisco is known and celebrated for its agave. Mexico has only one national flower. Doing business with Mexico was important to me. Celebrating and hiring Latinx artists is a way of paying it forward and bringing opportunities to others in our community. Something I hope for more brands to practice. And Spanglish was the only way for Tres Luces, because that is my way of communicating, as it is for many other first and second and third generation Latinos. My brand name is Tres Luces, because the number 3 is my lucky number. I'm third generation Mexicana. 3 liquid liners launched,
3 false lashes launched at a time, it's a theme. It's sprinkled in to our brand with intention. And like many skincare brands who share so many ingredients in common, vitamin C, peptides, hyaluronic acid, the few ingredients in Tres Luce products that they're infused with are native to Mexico. They're not specifically owned by one place or person. All of these elements were extremely important to me, to the brand, and inspired by my life experiences and culture. It wasn't stolen. And I'd also like to specifically highlight that Tres Luce is not only Mexican influence, but has been dedicated since day one to represent and celebrate all other Latin ethnicities and races. And I did that with the intention because since I was a young girl, I was shamed for not being Mexican enough, for being pocha because I wasn't born in Mexico. I not only was shamed by my own Mexican culture, but I was also shamed by American culture too. My papi would tell me, con el nopal en la frente. And I was conditioned to feel shame for being too brown after being in the sun for too long, or for having my grandma's indigenous features, because white American beauty industry standards made me feel I had no place of purposeful belonging. I created Tres Luce to be a safe place. For my own self even. From something that haunts and echoes in the back of my head till this day. And I am and want others to be inspired to be proud of being the 200%. Because I know how important representation is. And making room for more is also important, which should be our only common focus and mission. I would like to take this moment to thank all of the other Latinx artists and beauty brands and founders and content creators that have supported me and welcomed me with open arms from day one. Because I'll tell you what, I don't look at any one of my peers or anyone from my community, past or present, who is doing big things and think, that should be me, in spite of them. No, I see them and believe that if they made their dreams come true, I can too. That's the mentality we need to have, because this mentality of there can only be one is more hurtful to our community than it is empowering. And I do not take these claims lightly. And I would never want to participate in the tearing down of another female Latina brand or Latina, let alone publicly inspire others to tear them down. I am no better than you. I don't see myself bigger than you. I came from where I came from, like you came from where you came from. And our community needs unity, not division. And I think we can all agree that this is not the way. And I would hope that my community would trust in my heart that what has to be done for us to find understanding and clarity and peace in the situation for all who are involved is my only hope and the only goal that I wish to accomplish. It's very, very simple. I am who I am. And I'm not sorry for that. And that's all I have to say. So thank you so much for your time. And los quiero mucho to everyone who has supported me. Thank you. Ok, tengo que decir varias cosas. Número uno, ya le llegaron los años encima a Becky G. Ya no parece niña, tengo que decir, de que un tiempo se miraba tan niña, ahora ya no, le vemos arruguitas en la cara ya le llegaron los años, ya se ve mujer mayor, mujer madura los labios, y ¿qué? What? Oh, Tamiko le dio más arrugas de las que le di yo, familia, pues yo son las que le di. Ahora, número 2, me gustaría saber si esta misma reacción tendría Becky G, si alguien se inspira en alguna canción de ella y la copia de letra en letra, de canto en canto, de tono en tono, porque sinceramente nadie es dueño del tono.
Nadie es dueño de las frecuencias musicales, nadie es dueño de los instrumentos que se tocan, nadie es dueño de nada de eso. Entonces está bien copiar para no derrumbar a nadie, porque las dos están en el mismo lema, no es para derrumbar a nadie, sino que para unity. Entonces ella estaría bien con alguien que copie. Familia Leche, ustedes ya me conocen aquí que yo soy clara, transparente como el agua. A mí no me convence. Y esa es mi opinión, Siento que son lágrimas de cocodrilos. ¿Vieron que rápido se recuperó? Lagrimitas aquí la víctima. No te hagáis la víctima. Y de repente ya es la mujer empoderada. Aquí hay una verdad. Y la verdad tiene pruebas. Los números no mienten, como dice mi padre. Y las fechas de los lanzamientos que ambas dicen quién es la copia. Sinceramente ahí puedes darte cuenta quién es la copiona. O mejor dicho, quién plagia a quién. Becky G. Puedes sentir de nuevo, pero yo tengo claro lo que mientes. Tenemos claro, familia, de quién miente, por favor. Al menos que ella pueda demostrar que sus fechas son antes, lo dudo. ¿Qué opinas tú? Yami también es el día con mucho neón para comentar. Y Becky G no es la única que anda metida en escándalos. ¿Ya escucharon lo que está pasando con una de las mejores amigas de Becky G, con Chiquis Rivera? Hasta aquí